Так, ну что, друзья мои, я рад всех приветствовать. Да, всем здрасте, всем фыр. У нас тут небольшие опять технические шоколадки. У нас почему-то Hogwarts Legacy выдает какую-то ошибку невнятную. Буквально вот только что запустилась, да. Короче, сейчас. Пока у нас небольшие технические шоколадки. Вот. Всем привет. Да, всем здрасте, как обычно. Канал «Все Мезутал». Вообще, как вы понимаете, сегодня у нас должен быть, по идее, второй стрим по Бэтмену. Но поскольку мы не провели с вами первый стрим, точнее, поскольку у нас все стримы сдвинулись на один день, то, соответственно, сегодня у нас с вами первый стрим по Хогвартсу. Вот. А завтра будет Бэтмен. Второй стрим на этой неделе. Что ж такое-то? Я не понимаю, почему он это делает. Сейчас подождем минуту. Я пока вот так вот сделаю, чтобы это... Вы пока можете чат рассказывать, чё кого, как день прошел, как... О, ура! Да, надо было просто подождать. Как вообще прошла эта рабочая неделя, сокращенная рабочая неделя. Всех дам, кстати, хочется поздравить с завтрашним 8 числом. Вот. Не знаю даже, что сказать. Что сейчас вообще желают, потому что сейчас, что не пожелаешь, обычно не сбывается. Какой-то такой странный закон 20-х годов 21 века. Но тем не менее. Так, стоп. Вот, пойдет. Итак, мы продолжаем, и сегодня мы с вами должны выполнить квест Себастьяна. Значит, напоминаю для тех, кто не помнит. У Себастьяна есть сестра, которая больная. Она чуть ли не при смерти. И Себастьян просит нас с ним съездить в поместье, узнать, как она там. Вот. Поместье находится в Элкрофте. Это далеко. Это, я бы даже сказал, очень далеко. Замок Рукудов. Очень близко. Вот, поэтому, чат, пишите, как вы провели эту неделю сокращенную. Всем приятного просмотра. И давайте начинать. Я напоминаю, что завтра у нас опять Бэтмен. What's this? A child wandered too far from home. Нахрен, пошел отсюда. I won't rest. Dead. Свободны оба. В принципе, Hogwarts, что Бэтс, они похожи чем. Чат, и сразу скажу, если будут какие-то технические опять шоколадки, вы лучше говорите сразу. Потому что я могу банально не успеть их отследить. Итак. Еще раз повторюсь, обидно, что они не сделали Квиддич, но с другой стороны, они могли Квиддич как DLC захотеть продавать. Я, по-моему, это говорил еще до релиза. До релиза этой игры, по-моему, я говорил о том, что они могут захотеть продавать. Ну, естественно, страница руководства, куда ж без этого. Испытание разблокировано. Соберите страницу. Страницы книжки в этом. Итак, Себастьян. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be.
No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. Мы в My uncle курсе. Solomon is a former aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Ну, Anne звучит was логично. always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ну, ominous. типа, I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. ну, типа, это This way. логично. Нельзя лечить то, что ты не знаешь, что. Сначала надо понять, что вообще, о чем мы говорим, да? То есть, что мы должны вылечить. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot Hello, wandering Hamora. about all the time. Лохоморыч. Everyone stays out of sight. Ну, практически, можно сказать, в одном положении они стоят. Revelio. Так, здесь есть что? Маску я тоже не вижу. Единственное, ну, поменялись кнопки. Окей. Как там ходить, а не бегать? Here we are. My sister should be just inside. Давай зайдем. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Я, конечно, сейчас дико извиняюсь, но мне одному показалось, что это не болезнь. Я не буду сейчас произносить это слово на стриме, но у меня такое ощущение, что это просто беременность. Ну, как будто бы реально, потому что, смотрите, они начали орать, да? Смотрите, что произошло. Они начали орать, да? Она заорала, что ей больно. Соответственно, она начала орать на звук. Она могла начать орать на звук в том случае, если она, ну, не знаю, короче, как по мне, это вот именно то, что я сейчас сказал. Чат, что думаете вообще? Есть мысли на эту тему? Да, новая коллекция статуй Пушишки. Говорите с Анной Соломоном. На самом деле, я скажу честно, я смысла разговаривать не вижу. Потому что... А что толку? Ну, окей, побалякаем. Дальше что? Гриффиндор? Угу. Хотя вот этот эффект тупорылейший просто... Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Ну, наверное, What do you have очевидно, for sale? что я могу от тебя хотеть.
What are we in the market for today? Что торгуешь? Перо болтрушайки, мех, о, понятно, мех. Понятно, ничем интересным ты для меня не торгуешь. Это я могу и без тебя добыть. Revelio. А, ну там... That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Почему он так в этом уверен-то, я не понимаю. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her Аргумент у тебя, hope конечно, is так cruel. себе. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Аргумент может быть у него. И With all due вправду. respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Ладно, Especially понятно. Sebastian. Дальше можешь не If you продолжать. really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Дальше можешь не продолжать. I hope you remember what I've said. Revelio. Good day. Пшел нахер. С тобой не о чем даже разговаривать, чувачок. С тобой даже не о чем. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Ты разговариваешь со мной сквозь дверь? Revelio. Что звякнуло? Точнее, я неправильно задал вопрос. Где звякнуло? Себастьян, не трогай мой набор зельевара. Он не твой. Анна. А что с изображением? Ну, понятно, зеркало просто давно не чистили, скорее всего. Кто-то книги хранит. Revelio. А кто так хранит книжки, если стесняюсь спросить? Погодите, но если Анна зельевар, да, то... Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарк все такой же гадкий. Но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше. Себастьян. Revelio. Ну, не знаю. Are Ладно. you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Вашу мать! Вы даже не все попробовали.
Ты чё несешь сейчас? Я не знаю, у меня просто жопа горит от этого квеста. Вы не перепробовали все варианты, чтобы сказать, что система, сука, нерешаема. Чтобы сказать, что система нерешаема, нужно перепробовать все варианты. Вы даже половины по факту не перепробовали. Вы просто признаете, мать вашу, очевидное, по вашему мнению. Ой, клоуны. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind Не seems to буду be я made up. Себастьяна I can уговаривать. only Шли hope he нахер. realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. А как бы Биозар никто не I wish you отменял, как well. вариант. I ought to see how Sebastian's faring. Никто не отменял вариант с... Why will he not listen to me? She's my sister. Потому что он считает, что знает, как тебе лучше, Себастьян. Вот и все. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain Видишь, is эту more than прогрузку? physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Пошли. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Пошли, Себастьян. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Давай, Себастьян, давай, пошли. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. На том плато, How much говорит. longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Порежьте замороженного врага. Чё, блин? Стоять. Порежьте замороженного. Типа я понял. Глациус на Дефинда. Точнее, наоборот, Дефинда на Глациус. I'll bury you in the deepest vault. Нажимаю, сука. Я порезал замороженного врага. Что ты болезнь? Why can't I hit you? Короче, пошли атаковать. Свободен. Гаси, Себастьян. Are you sure you're I won't rest Сейчас у меня довыпендриваешься, тварина. dead. Rather unwise coming back this way. Let's get this over Давай, with. вставай, вставай, нам резать надо. Есть. There you are. Wingardium Leviosa. Revelio. You've made your last mistake. Well played. How nice of you to stop by. Wingardium Leviosa. Победите всех врагов любым способом, используйте заклинание Дипульса, чтобы запустить штуку.
кто-нибудь, находящийся в воздухе во врагов. Так, а депульс это у нас кто? Депульс это вот эта вот лапа, это второй набор. А, я понял. Гасик. Сейчас меня гребешься по шапке. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Себастьян, да ничего еще не случилось. Нет, не сцен. Все хорошо. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Revelio. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. Take a closer look at the house itself. Мы что-то упускаем. Revelio. Что-то очень сильно. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you Подожди, я понял. Give me a moment. I'll explain in a second. Да. Это то самое место, где эти четверо применили тогда древнюю магию. Это оно ты хочешь? Ты про это хочешь сказать? Revelio. Да, это оно. Да. Это оно. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional.
Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor Да-да-да-да-да-да-да. hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. А я с самого Someone начала piled this сказал, here for что a там reason. что-то есть. Is it blocking something? Only one way to find out. А я с самого начала это сделал. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something Lumos. bigger. Я приехал сюда за знаниями, и теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня я снова видел мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого действия, для благого дела, но и Seems these journal entries are from Isadora's travels. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы, даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Скорбь? Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется все вечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось бы хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь им несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить их от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я могу спокойно зайти в эту древесину, и мне ничего за это не будет, да? Revelio. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Lumos. Because that happens to me too. Revelio. Не, дружочек. Ты, кажись, не понял. Incendio. А если поточнее? Confringo. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Себастьян Костыль. Ominous will be flawed.
We can. Понятия не имею, о чем. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Я не знаю, о чем ты, я не смотрел I'm «Предупреждение». tempted to hold my breath. Revelio. Сейчас будет шоу. А, это подуры. Бля, нас отпиздят, ребята. Нас сейчас отпиздят. Ну ладно, попробуем. Ничего страшного, я думаю. Я говорю, вот разница между Хогвартсом и Бэтменом только в... А, Evil Within. Я не играл в Evil Within, ни в первый, ни во второй. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Чё это? Где это? А! В криптах, что ли, их? Ну, по-моему, это еще один этот. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Изображение руны. Это руна какая? Anything helpful in the note? Это руна, A ребят. rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Тайная комната, что ли, имеется в виду, или что? I'll be in touch. Revelio. Till then. Хуй скрипторий, можно вопрос для тупых? Что такое скрипторий? How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Итак, профессор Чесноук прислала нам сову, в которой просит нас... мы сейчас занятия по астрономии посетим, окей. Профессор Чесноук просит меня испытать в деле китайскую жующую капусту, мандрагору и ядовитую тентакулу одновременно. Она также хочет, чтобы мне удалось вырастить и собрать урожай водорослей. Если мне понадобятся какие-нибудь семена или растения, я всегда смогу посетить магазин «Волшебная брюква» или «Тимофилы и поганки». Мое руководство не сможет указать путь для выполнения этой задачи, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. И она нам даст с вами заклинание «Флипендо». Напоминаю, если кто забыл, в первых 3 частях Гарика Флипенда отталкивала. Флипенда это вот это вот. Но оно разбивало, точнее. Оно там, ты бьешь, и там у него, короче, много действий. Оно нажимало на кнопки, оно разбивало стекло, оно отодвигало объекты. То есть, это толчок от себя. Но если до пульса там... Вот я не помню, кстати, в чем. Опять же. По-моему, раньше отталкивали Флипенда. Зачем нужно было до пульса здесь? Или они решили по... Короче, я их хз пока что. Без понятия. Без понятия, ребятки. Ну, это у нас непростительные. У нас, по сути, из нормальных заклинаний осталось
Трансформация, флипенда и бомбарда. Все. То есть у нас осталось 6 заклинаний, по сути. Если ничего нового еще не добавится, как вы могли догадаться. Вот. Четыре, 5, 4, 4. То есть, в принципе, одно из этих заклинаний можно выбросить. Я думаю, что выбросить можно как раз Экспеллярмус, потому что Экспеллярмус вообще здесь самое бесполезное, по сути, заклинание, которое, ну, откровенно бесполезное. Ну, либо инсендию или конфингу только использовать, но это уже, как говорится, отдельный вопрос. Так. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. Развалин замка Фалбратон. Что сказала, непонятно. Так. Ну, для начала нам с вами выручай комнату. Очевидно, потому что нам с вами нужно У нас есть задача. Розовый напиток. Диана, листья сладкой мальвы. Идентификация снаряжения. Нам надо астрономию посетить, короче. Я думаю, нас сейчас научат этими пользоваться. Столами, скорее всего. Химическими. Ой, астрологическими, простите. Так. Китайская же еще морковница, стебель водорослей. Все собрали. Ревелио. Естественно, ревелио. Забираем все эти зелья, потому что все это полезно. И смотрим, что у нас есть. Ядовитая тентакула. Китайская жующая капуста. Мандрагора. Мы, в принципе, можем с вами выполнить задачу профессора Сноук спокойно, если найти, ну, то, что нужно. Ну, а мы с вами пока что отправляемся на астрологию. Где у нас астрология проходит? Давайте вот здесь вот пока остановимся. Я искренне надеюсь, что... Полетели. Точнее, побежали, я хотел сказать. О, да. Страницу руководства. Ну, как я понял, короче, для того, чтобы понимать... Ну, короче, нужно знать... Как с каким объектом взаимодействовать. Вот она, вручай комната. Ты у меня кто? Кто такой будешь, призрачек? Revelio. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure.
Ага, слизеринка с пуффиндуйцем. Ха-ха-ха. Ну да, ну да. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. И что надо делать? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Я не знаю, что надо делать. Я просто делаю то, что игра говорит. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the Теплее astronomy одеваться tables надо, they клоун. erected throughout the highlands from which they Простите, не gazed удержался. millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? О, нас наконец-то научат столам. Dismissed. Нет, не научат. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Я надеюсь, загадки с распределите созвездия по знакам зодиака у нас здесь не будет. То знаю любовь этих клоунов. This was his old telescope. Looks practically brand new. Забирай. А это с вами наша. Так. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Нет, здесь даже не вопрос у меня не в подвохе сейчас будет. Я понимаю, что я душню, опять же, да, я все понимаю. У меня сейчас будет другой вопрос. А что такое алхимический, астрологический стол? Это вообще что? Какое? And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise.
No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Погнали, чё. А нам, собственно, куда? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Revelio. Onwards we go then. Some say the locations of the Lumos. tables were originally marked by centaurs for ritual Centauri. stargazing. Кстати, It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. ну... Glacius. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Ты меня-то If you're подождать не sure. хочешь? It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Да они просто зассали. Сыкуны. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just Revelio. not as Lumos. tidy as I expected. Люмусом не забываем. Так, чат, у вас не лагает, я надеюсь? Потому что... More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. Revelio. Хер его знает, вот спокойно можно подобрать Lumos. по тысяче в школе. Или ты думаешь, типа, преподаватель... А, это вот это Look, алхимическое? there's a table. I think you should do the honors. Go on, try it out. Серьезно? Знаете, что вот это за символы? Это... Так, подождите. Овен. По-моему, вот это овен. Блять, это, по-моему... Вот это, по-моему, раки. То ли вот это, то ли вот это. Короче, это рак. Что-то тут рыбы. Опять же. Или вот это ли? Это, по-моему, стрели. Короче, я не буду... Подожди, а сколько тут знаков? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот почему всегда, когда нужен человек, который в этом шарит... The constellation should appear near the center of your view. Чего должно делать? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. А, окей. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, А что там glad за our надпись adventure was a на success. телескопе? I will see you soon. Наверное, надо вернуться Revelio. к преподавателю. What an excellent brew. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Так, главное самое, не подлетать к Хогвартсу.
Через себя никак? Ё-моё. Через себя он что-то не хочет. Ну и ладно, ну и хер на тебя. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Я и не собирался входить в Хогсмид. Ну, по крайней мере, пока что. How nice to see you, my young friend. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. Логично. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. О, ассасин начинается. Я, кстати, не знаю, сколько по времени занимает полное прохождение Хогвартса. Я не могу дать ответ на вопрос, будем ли мы проходить по бочке. Уже объяснял, да, что... Ну, не от меня зависит это решение, скажем так, да. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. That did it. Wingardium Leviosa. Зачем? А, стоп. Wingardium Leviosa. Revelio. Это тупик
называется. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ну, нахера ты это делаешь? Вот скажи мне. А, подожди-ка, может быть, правильно. Wingardium Leviosa. Нужно сделать вот так, прислонить его. Тут как-то по-другому. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Вроде понятно, что куда-то его нужно притараканить, но куда? Reparo. Expelliarmus. Revelio. Oh. Revelio. Так, явочный сок. Expelliarmus. Confringo. Lumos. Эти дьявольские силки. Ну или как их там. Так, это испытание Мерлина. Это нам не интересно сейчас. Тут пользоваться нельзя.
Off on another adventure, are we? It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. Караульный наряд. Не впускать никого, кроме банды и пепламп. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходить, пока не придет меч. Не, ну тут есть, конечно, один проход, но типа я пока не понимаю, как его использовать. Дорогая моя. Что еще у нас есть из объектов? Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Жалко все-таки, что ГГ по трубе скользить не умеет. Нет, здесь как-то по-другому. Надо как-то наверх забраться. Что, ход? Так. Игра нам дает понять, что нам вот по этой вот штуке. Надо выбить, что-то надо сделать с этой. Accio. Wingardium Leviosa. Что-то я не понимаю пока. Как этот момент? Accio. Wingardium Leviosa. А, подожди-ка. Accio. Все, я тупой. Wingardium Leviosa. Вы же поворачиваетесь в пространство, точно.
Wingardium Leviosa. У меня есть стойкое ощущение, что нужно так захерачить, чтобы он как бы вот так вот встал, да? Чтобы он вот так вот встал, и мы прям на него заскочили. Wingardium Leviosa. По сути, Wingardium Leviosa можно вообще не оставлять на панельке. А почему? А сейчас-то оно почему исчезло? Wingardium Leviosa. Непонятно. Я промал. Wingardium Leviosa. Не похоже. Wingardium Leviosa. Что-то я конкретно не понимаю эту задачку пока. Так, подождите. Давайте еще раз. Подожди, то не дефинда тогда уж. Инсендио. Хотя бы так, иначе. Leviosa. Все. Вот теперь до меня дошло. Lumos. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да, тяжелый случай. Ну ладно, не страшно. Главное, разобрались. А остальное уже... Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. А, ты в этом состоянии колдуешь просто, и все. Incendio. Confringo. Revelio. Что он не колдует?
Ой, там особо опасен кто-то. Dead end. Must be another way in. Так, теперь получается ящик мы... That looks as if it might raise the gate. Repairer. Поверь, не могу, что приходится оформлять в письменном виде, но вы толпой не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Так, стоп. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Restrain the beast! О, грифон. Ой, гиппогриф-то. Или это грифон? Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back to them. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Классика жанра, ей-богу. I hope Natty stays out of trouble. Давайте-ка на всякий случай. Что, опять кучу загадок решать? Revelio. Ну и нахрена ты это делаешь? Так, теперь... Revelio. А дальше куда?
Defender. Confringo. Incendio. Depulso. Или типа наоборот надо оттолкнуть от себя, чтобы... Да нет, здесь что-то другое. Давайте выяснить, что. Нам нужно туда попасть. Not the safest place to sneak into. Рук мой ситцевый. Я не спорю, но у тебя есть предложение получше. Yes, but only muggles fall for such ailments. You really do worry too much. Как-то, знаете... Логика-то понятна. Как криво. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Protego. Надо быть полным идиотом, чтобы этого не услышать. Просто полным, бля. Revelio. Ну это ладно, это не наша проблема. Это не наш trouble. Trifficus Totalis. Someone's here. I sense it. Clumsy little fool! Confringo! Stupid one. Such a... Incendio. Oh, it's a bit like, Confringo. Protego. Stupid one. You're gonna have to stop that. I don't have all day. Incendio. Confringo. On my best work. Expelliarmus. Reparo. Reductor! Glacius. Not so tough now, are ya? Reductor! You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Revelio. Alohomora. Мне даже интересно, как эта скотина меня вычислила. Блин, вот всегда бы так. Revelio. Думаю, что это какая-то комната заключенного была. Думаю, что нам I hope сюда. Natty's having an easier time of it. Ах ты! Ну ладно. Надо, короче, будет, наверное, за кадром или нет. Мун этих пособирать. You're going home in a wooden box! Levioso!
Expelliarmus, your peace. Levioso! You like games? How did that feel? Levioso. Glacius. О да, 21 уровень, 1 очко. Упс. Который я бы прям сейчас в талант и вкачал. Ну, в принципе, пусть будет, ладно. Фиг с ним. Типа, окей, пусть будет. Почему бы и да. Окей, пусть будет, почему бы и да. Hello, Hamora. Начинает молнию пускать. Revelio. Интересно, это в рандомных местах или нет? Фух, я аж потел, блин. Revelio. Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами лучше, с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Не знаю, кто это такие, но допустим. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Hamora. Hurry. Давайте, ребята, отстреливаться от них с воздуха. Вот это будет экшен. Так, управление верховными животными. Highwing, go! А, ну без этого это никак. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ага, ну короче, как на этом не лететь, ясно. Как на метле, короче. Нати что, полетов боится? Че она так? Че она так психует? Сейчас, кстати, по идее, у Нати должна быть больше скорости, чем у меня. По-моему, нас заметил поезд. Мать.
по-моему, нас засек It's поезд. incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Я Were you заметил. able to find the Ну, это letter? классно. Summoned it straight out of Harlow's hands. I Красава. will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. О, да. Но я предпочитаю полеты на метле, к сожалению. Молния, Калига. Новая ячейка инвентаря тварей. Доступно новое задание. Ну, в общем. В общем, давайте на этом на сегодня мы с вами и закончим. Как бы сегодня был, можно сказать, прекрасный стрим. Скорее всего, я догадался, в чем проблема. У меня такое ощущение, знаете, что у меня кабель зажимало, я сейчас его немножко раскрыл, и вроде как все произошло, да? Ну, в смысле, что не лагало. То есть лагануло там чуть-чуть буквально в начале стрима, но это явление такое нормальное, сами понимаете, Hogwarts Legacy игра требовательная. Завтра у нас с вами Бэтс. В субботу у нас с вами второй стрим по Бэтмену, ну и в воскресенье мы наконец-то возвращаемся на эти рельсы. Затерянный мир. Мы вернемся к нему. Если, конечно, стрим будет, естественно. Вот. Пишите в комментариях, что думаете об этих... Получается, сестра, гиппогриф и... Короче, обо всех квестах, которые сегодня были. Я не знаю пока, что сказать, потому что, ну... Посмотрим, насколько игра длинная на самом деле. Потому что 20 часов сюжета и 200 часов сайт-квестов — это плохой как раз пример реализации. Хороший пример либо где поровну, либо где сайт-квесты есть, но их меньше сюжета. Потому что в моем понимании сайт-квесты, они должны быть меньше, чем основной сюжет. Вот. И они должны быть не напряженными. То есть нет смысла делать огромную карту и засталбивать ее условными... Ну, хотя, как бы... Кстати, пишите, что думаете насчет вот этого подобного, потому что Hogwarts Legacy — это уже представитель новой школы геймдева, скажем так, когда пустая карта, которая захламлена ненужными
абсолютно значками и разными активностями. Хотя это было еще в году, по-моему, 13-м, что ли, когда был первый прототайп, это уже было. Но там карта была нормальных размеров. Нет, стоп, второй прототайп был в 2012 году. Вот, там была нормальных размеров карта, поэтому здесь как бы карта огромная, но много ли в этом смысла? Это еще вопрос. В общем, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Спасибо всем, кто был огромное, спасибо всем, кто был от начала и до конца. Канал растут минутал. Насчет, кстати, видосов, я переделаю видос по диггеру, по звуку, переделаю, повторюсь. И у нас с вами выйдет еще один ролик, затем это будет классная игра, на самом деле, мне нравится. Ладно, все, всем удачи, всем пока-пока.